mouse, 'cause I'm an albatross. Всем привет, мои дорогие друзья, и представляете, захожу я сегодня, значит, в Steam и вижу новую игру про Фредди. Ребята, игра вышла только вчера, получается, 7 октября, сегодня 8 октября, я купил сразу же игру, потому что она новая, и все же, я думаю, многие хотят увидеть новиночки на моем канале. Ну что ж, начнем. Игра только-только вышла, значит, очень мало на нее обзоров, значит, мало кто ее видел. Ну, 5 ночей с Фредди вы знаете. Ну, вообще, на самом деле, я хотел другую версию снять, но так как вышло новое, я обязан. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Как это? Стой! Как я? It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Ясно. Ну, не получилось бы набрать своего имени, потому что все это трясется якобы. И куда мы вообще спускаемся? На каком-то вентиляторе, что ли? Ночь. Вроде здесь, если я правильно сейчас понял, не надо будет сидеть, как раньше мы сидели, смотреть, а нужно еще... You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. Да, нужно еще двигаться, видели? Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery party room and dance studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Нет, все-таки нам надо сидеть, наблюдать. Let's check the light again. О! Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Так, ну что, включим. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. О, видели, там кто-то был. Let's try another controlled shock. Еще шок. О. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Поднимаешь вверх вот мышку, да? Так камера вверх сразу. Я так понимаю, дальше пойдем. Ну пойдем. Давайте быстренько ползти. Motion trigger. Circus Gallery vent. О, страшно на самом деле начинается, потому что игра новая и не знаешь, что от нее ожидать. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium.
Let's check the light and see what baby is up Слушайте, to. здесь что-то с клоунами, кажется, связано. Блин. Накаркал я как-то, что мы против Looks клоунов like a few будем. of the lights are out, but we can fix that later. Какой-то игре Let's там. encourage baby to cheer up with a controlled shock. Искал. Врагов клоуна. Давай, нажимай. Let's try another controlled shock. Давай, шокнем. Какая комната еще? А, эпилепсия. Let's try another controlled shock. Интересно, еще так прибор работает. Great job, circus baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. А. Или мы теперь должны будем бегать? Motion trigger. Circus gallery vent. Там слышно что? Я думал, мы будем бегать теперь с комнаты в комнату. Ну, прикольно, конечно, игра новая. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. Он He's уже сам laced on the теперь ceiling по-моему. fan. Upright or upside down. What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least Что, pay your спать child собираешься, нет? support, you deadbeat. Сидишь телек тут смотришь. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Попкорн не кончается. О. Фредди вроде появился там. Вот где экран, когда вот теряет типа вот сигнал, там вот было. Мне показал силуэт. Что? Ребят, мне эти звуки Welcome не- back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, it seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Я даже не успел ничего набрать, игра уже просто издевается сама. Господи, я не понимаю, что происходит, но мне это уж не очень нравится. Что? Алло? Алло, алло? А может вот? Мне кажется, мы еще и в лифте застревать будем. Кацер, потому что есть. Ночь 2. Ну, первая ночь была слишком проста. Это начинаем. The elevator stopped. You know the routine. You can get out now or whatever. Stay here if you want. Ну что ж, пошли. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Чувствую себя Фредди. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. О, есть кто-то. Балерина. Huh. I guess Ballora has better things to do.
Let's zap her. That should be fun. Долбанем. Звуки такие криповые. Маска. Маску-то нажимать. Нажимать маску. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Да. Ну вот есть. Надо ударить. Great. 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Господи. Мне это уже не очень нравится. Ты ж тебе на месте не сидится, дурак. Раньше сидел и чё, теперь ползаешь. Circus gallery vent. Там еще говорят. Это больше всего пугает. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Ну, смерть. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Писец, блин. На перезагрузку пошли. Motion trigger. Entryway vent. Funtime auditorium maintenance vent opened. Boulevard gallery maintenance vent opened. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. Я не знаю, I recommend that you hurry, мне кажется, она though. отсюда вылезет. You will be safe there. Just try not to make eye contact. Ну, It will be over soon. They will lose interest. Так напрягает. И свет не включи. Видишь, мать? Фонарик нет. Чего нет? Нет. Нам надо вперед лезть. Ты себя так скрыл? Я там не сидел дальше. Я типа спрятался от них. А дырки зачем? Дырки, чтобы они на меня смотрели? Фредди! Фредди! Может, ты не хочешь меня есть? Фредди, уйди. Страшно, сволочь. Не стучи. Они жрать хотят, они по тарелке стучат, они уже готовятся. Надо искать? Вот глаз. Не знаю, вот
смысл того, что я здесь сейчас стою? Закрой! Твою мать! А как? Ну окей. Почему я проиграл? Потому что я не смотрел, что ли? Или... Что здесь делать надо? Господи. Страшно. Честно. Ну, я видел. Каждый раз рандомно же, да? Вот. Я вижу тебя. Что мне делать? Ну. Опять. Мне кажется, я что-то не так делаю, поэтому... Вот он. Вон, видели? Вниз полез. Как? А, вот. А, нет. Нет. О. Тяжело на самом деле. Держать надо. Там, ну, такое напряжение идет. На мышке даже чувствуешь. Будто ты бы сам это делал. Нет. 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 Я тебе не дам. Нет. Ну я ж держу. Ну закрывай назад. Давай. Закрывай. Фух. Это напрягающе сейчас вот идет уже. Хорошо, конечно, сделали. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Motion trigger. Circus gallery vent. Фу. Здесь чувствуешь себя как-то более-менее безопаснее. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Больше не квакнешь? Квак. Так, ну... Опа-на. А как? Блин, нечестно. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily
as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Да, мне надо еще раз Maintenance только. vent open. Не понял я. Как тут это действует? Страшно. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Иди ты нафиг, своим быстрее. Опять, какого черта-то? Господи. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Maintenance vent open. Какой же это бред? Я понял, что как бы надо смотреть и не попадаться под нее, но я же не видел. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. Это игра, It is recommended that you stay low to the ground кирпичей. and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily Пошел в as to not Steam, create an auditory disturbance. решил купить, Deactivating. купил, поиграл, спасибо, блин, зачем мне Maintenance vent что-то open. по пятью, я не знаю. Страшно же, что конкретно страшно. Я первый раз прошел. Второй, вернее. Я же далеко уже прошел. Они танцуют. Надо фигуру видеть. Музыка. Что-то не попался. Ну, давайте еще раз попробуем. Ну, господи, ну я что должен пройти? You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Cool, то что он получается? Maintenance vent open. Сейчас, мне кажется, нас тут уже где-то поймают. Уже сколько раз было, так что... It seems you are taking a long time.
Please proceed as quickly and as quietly as possible. Иди ты нафиг. Не так страшно. Куда еще быстрее? Все, побежали. Пора ползти. Да почему я именно на тебя нарываюсь-то уже какой раз? Ладно, последний сейчас. Все, не получится тогда. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Maintenance vent open. Ясно. Ладненько. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите продолжения. Мы все же пройдем эту игру. Ладненько. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.